లాస్ట్ వీక్ బ్రయోనియా ఈ సెక్షన్ వరకు ఆపాము. Stomach. All sorts of pains are felt in the stomach and bowels, but most particularly, stitching and burning pains feel as if the stomach would burst, as if the abdomen would burst. Peritoneal exudations, awful soreness. సో స్టిచ్చింగ్, బర్నింగ్ పెయిన్స్ ఎనీ ఎలిమెంట్ లో మనకి కామన్ గా కనిపిస్తాయి బ్రయోనియాలో. స్టమక్ పెయిన్స్ లో కూడా దే హ్యావ్ ద సేమ్ పెయిన్స్. దే ఫీల్ లైక్ హెడ్ లో కూడా వి రెడ్ దట్ ద హెడ్ వుడ్ బర్స్ట్ అన్నంత పెయిన్ ఉంటుంది. అలాగే అబ్డామిన్ లో కూడా అబ్డామిన్ వుడ్ బర్స్ట్ అనే పెయిన్ అండ్ సోర్నెస్. Sensitiveness of the pit of the stomach and sensitiveness over the whole abdomen. This is commonly relieved by heat, although the patient himself wants to lie in a cold room. Malli oka opposite modality. Usually, upper part of bryonia is relieved by cool room or cold applications, and lower part lo we are stomach, abdomen ailments lo we are seeing the opposite modalities where they are relieved by heat. మీరు ఎప్పుడైనా బ్రయోనియా ప్లాంట్ పిక్చర్ ఉందేమో చూస్తాను ఒక నిమిషం. బ్రయోనియా యాక్చువల్ రూట్ అదంతా చూస్తే ఈ లోవర్ పార్ట్ అంతా అండర్ ద గ్రౌండ్ ఉంటుంది. అప్పర్ పార్ట్ ఆ లీవ్స్ అవి మాత్రం గ్రౌండ్ పైన ఉంటాయి. సో గ్రౌండ్ లోపల ఉన్న పార్ట్ కి మొత్తం సాయిల్, వుడ్ చిప్స్, రాళ్ళుతో కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా. సో అది కదలలేదు. కదిలితే ఏదో ఒకటి తగిలి నొప్పి వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ అవర్ మూవింగ్ మోషన్ అగ్రవేషన్, రెస్ట్ కీపింగ్ స్టిల్, అమిలియోరేషన్ లాగా. సో పైన పార్ట్ మాత్రం ఇట్స్ ఎక్స్పోజ్ టు ఓపెన్ ఎయిర్, ఇట్ వాంట్స్ టు బీ ఇన్ కూల్ ఎయిర్. సో ఇదొక ఇట్స్ ఈజీ వే టు రిమెంబర్ బ్రయోనియా. The heat of the room is oppressive, yet beat applied is agreeable. Every inspiration, every motion of the chest greatly aggravates these pains. గాలి పీల్చుకున్నా సరే వాళ్ళకి అది అగ్రవేషన్ లాగానే ఉంటుంది. కళ్ళు తిప్పినా, తల తిప్పినా, ఎనీ స్మాల్ మూమెంట్ అగ్రవేట్స్ ద పెయిన్. So that you will find a bryonia patient shortening up his breath instead of breathing deep. గాలి డీప్ గా పీల్చుకోలేడు. He keeps that up until he cannot stand it any longer, and then he takes a long breath that crosses groaning. Short breaths తీసుకొని ఊపిరాడక he tries to take a deep breath, but అది ఇబ్బంది కలుగుతుంది అతనికి. Gastric inflammatory affections and disordered stomach. Gastric affections in young girls from suppression of menstrual flow. Gastritis, gastroenteritis. Gastric disorders అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ యంగ్ గర్ల్స్ ఆఫ్టర్ సప్రెషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో. Bryonia has inflammation of the liver and many other liver symptoms. The liver, especially the right lobe, that lies in the hypochondrium like a load with soreness and tenderness to pressure, and he cannot move. Liver region ni right hypochondrial region అంటాము. సో ఆ రైట్ లోబ్ లో పెయిన్ రావడం, అక్కడ సోర్నెస్ ఉండడం, కదలలేకపోవడం, టూ టెండర్ టు ప్రెషర్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్, కదిలితే వచ్చే ప్రెషర్ కూడా ఇట్ ఫీల్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్. సో అక్కడ టెండర్నెస్ ఉంటుంది. అలాగే వన్ ఆఫ్ ద ఎపెండిసైటిస్ వాటిలో కూడా అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా లివర్ ఉన్న ప్లేస్ లో కాదు కానీ కొంచెం డౌన్ లో ఉంటది ఎక్కువగా నొప్పి. అది కూడా బ్రయోనియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్. Every motion
every touch, every deep breath causes pain in this organ. గాలి గట్టిగా పీల్చుకున్నా సరే నొప్పి వస్తుంది, యాజ్ ఇన్ ద అబ్డామినల్ విసేరా. The breathing is short, quick, and when followed by taking a deep breath, it causes pain through the liver. It burns and stitches. A pain sensation ఎలా ఉంటుందంటే burning and stitching pain. With this, he has the disordered stomach, nausea, retching worse from motion. నాషియా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ, రెచ్చింగ్ అని అంటే వామిట్ చేస్తారు అనే ఫీలింగ్, బట్ దే డోంట్ యాక్చువల్లీ వామిట్, అలాంటి ఒక రిచ్చింగ్ ఫీలింగ్, స్పిట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ బైల్, స్టిక్కింగ్ పెయిన్స్ అండ్ బర్నింగ్ ఇన్ ద లివర్. Transient stitches in hypochondrium, these are in the liver. When he coughs, it feels as if the liver or right hypochondrium would burst, and severe pains when coughing. ఇదొక మొడాలిటీ లాగా తీసుకోవచ్చు. పెయిన్ is aggravated when coughing. Stools and rectum. సో ఓవరాల్ గా స్టమక్ డిజార్డర్స్ లో ఒకటి గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్, లివర్ హైపోకాండ్రియల్ రీజియన్ లో స్టిచింగ్ అండ్ బర్నింగ్ పెయిన్స్, చాలా టెండర్నెస్, సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఆపోజిట్ మొడాలిటీ కూడా ఉంటుంది. పేషెంట్ వాంట్స్ టు బి ఇన్ ద కోల్డ్ రూమ్, కానీ పెయిన్ రిలీఫ్ కి మాత్రం హీట్ కావాలి వాళ్ళకి. సో మనం క్వశ్చన్స్ కేస్ టేకింగ్ లో అడిగేటప్పుడు నీకు ఏది బాగుంటుంది అంటే కోల్డ్ రూమ్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ అగైన్ వి నీడ్ టు ఆస్క్ హౌ, వెన్ ఇస్ ద పెయిన్ రిలీవ్డ్, పెయిన్ కి ఏది రిలీఫ్ ఇస్తుంది అన్నప్పుడు హీట్ అని చెప్తే దెన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ Bryonia. Stools and rectum. Bryonia furnishes many symptoms in connection with the stool and rectum. It has constipation and it has dysentery. The pathogenesis is full of these conditions as well as many symptoms relating to the parts themselves. In the constipation, the stool is dry, hard, as if burned. No desire for stool. But after going many days, there are passages of little hard pieces as if they have been burned. మనకి కాన్స్టిపేషన్ లో డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ లో ఇది చూసుకోవాలి. లైక్ వాట్ హీ సెడ్, నో డిజైర్ ఫర్ స్టూల్. కొందరు డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ లో దెర్ ఈజ్ అర్జ్ బట్ దే స్ట్రెయిన్, అలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇక్కడ అసలు డిజైరే లేదు, అర్జే లేదు వీళ్ళకి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ దే గో ఫర్ కొన్ని డేస్ అలా వితౌట్ అర్జ్ వెళ్ళిన తర్వాత దే పాస్ లిటిల్ హార్డ్ పీసెస్ యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ బీన్ యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ బీన్ బర్న్డ్. No moisture about the parts, no mucus too often the hard stools. కొన్ని డ్రగ్స్ లో మ్యూకస్ డిఫరెన్షియేషన్ కూడా ఉంటుంది. దే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మోషన్ దే ఆల్సో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మ్యూకస్ ఫ్రమ్ ద స్టూల్. సో నో మాయిశ్చర్ ఇన్ ద పార్ట్స్. Bryonia is basically బ్రై ఫర్ డ్రై అంటారు. సో లాట్ ఆఫ్ డ్రైనెస్ ఇన్ ద బాడీ. No mucus too often the hard stool. Any mucus that may be present will be discharged separately. Sometimes stool is composed of hard particles looking as if burned. It's times scanty, again quite a lot, and then will follow the passage of mucus. ఒకవేళ ఏదైనా మ్యూకస్ వస్తే స్కాంటీ స్టూల్ తర్వాత it is passed. As if lying about the mass of feces was quite a lot of mucus. In most inveterate constipations, Bryonia is sometimes suitable. It also has diarrhea that drives the patient out of the bed in the morning. Bryonia బాధలన్నీ పొద్దున్న లేచిన తర్వాత ఎక్కువ అవుతాయి. ఎందుకు? నైట్ అంతా స్టిల్ గా ఉంటాడుగా, పడుకోకుండా కదలకుండా పడుకుంటాడు. సో అగ్రవేషన్ తక్కువ, డే టైంలోనే Bryonia అగ్రవేషన్ ఎక్కువ. Especially as soon as they get out of the bed in the morning. On first beginning to move in the bed, he begins to feel nauseated, bloated, distended with colic, and he has urge to go to stool.
or a little while after getting up and moving about the bowel is distended causing colic, and B, must hurry to stool. ఏదో ఫస్ట్ మూమెంట్ లేచిన బెడ్ నుంచి లేచిన వెంటనే నాషియా స్టార్ట్ అయ్యి బ్లోటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి హీ హ్యాస్ టు రష్, ఏదో నిదానంగా వెళ్ళడం కాదు, హీ హ్యాస్ టు లిటరల్లీ రన్ ఫర్ ద స్టూల్. The purgation is sometimes enormous, frequent, and no sooner does the patient finish then he is perfectly exhausted. స్టూల్ తర్వాత ఎగ్జాషన్ ఉంటుంది, లైస్ డౌన్ లైక్ వన్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్, అంత ప్రోస్ట్రేషన్ వస్తుంది. కవర్డ్ విత్ స్వెట్, సో ట్రెమెండస్లీ ఫెటీగ్డ్ he can hardly reach the vessel the next time, and then it comes a gushing copious bile stool. బైల్తో ఉంటుంది ఆ స్టూల్. ఇఫ్ వైల్ లయింగ్ he makes the least motion he must hurry to stool. చిన్న కదలిక చేసినా సరే he has to rush to the stool. ఇదంతా ఫస్ట్ కాన్స్టిపేషన్ లో, రైట్? Now, Bryonia cures dysentery with all the tormina and tenesmus possible to imagine, with pain in the abdomen, with bloody mucus discharge. Dysentery lo blood kuda vastundi. In the constipation, straining is ineffectual. Enta strain chesina nothing happens. He has urging to stool and goes several times before there is a result. The stool seems to remain in the rectum, although he seems to be compelled to strain. There is inactivity and inability to strain. దీంట్లో రెండు రకాల కాన్స్టిపేషన్స్ చూసాం. ఒకటేమో అసలు అర్జే లేదు, ఫస్ట్ కాన్స్టిపేషన్ లో దెర్ ఈస్ నో అర్జ్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ he then goes and strains, అప్పుడు లిటిల్ హార్డ్ పీసెస్ లాగా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ తో వస్తుంది. ఇంకొకటి, he has urging and he has to go several times without any result. వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాడు కానీ but there is nothing, no result. The stool seems to remain in the rectum and there is inactivity, inability to strain. Ordinarily, he has plenty of power and is quite likely to have a passage, but it is so dry. Problem dryness వల్ల వస్తుంది. Bryonia has another kind of diarrhea. It is like the yellow cornmeal mush, just such a stool as this you will find in typhoid patient. A yellow mushy stool వచ్చింది అని అంటే we can think of bryonia. This is sometimes intermingled with mucus and slime, sometimes with blood. It may be useful to the physician to know whether this is in a typhoid state and in the form of chronic diarrhea. Bryonia has cured many cases of chronic diarrhea where there is yellow mushy stool and frequent several times a day, but more frequent in the morning. డే అంతా ఉందని చెప్తారు, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, లైక్ ఇమీడియట్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ మూమెంట్లో, అలాంటి మోడాలిటీస్ అన్ని తీసుకోవాలి. Sometimes he has several stools in the morning that will satisfy for the whole 24 hours, or only 1 or 2 in the afternoon and 5 to 6 in the morning. Yeah, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనకి బ్రయోనియా డిఫరెన్షియేషన్ చెప్తుంది. During the night, no stools at all, because when he keeps quiet in bed and comfortable, he has not very much urging to stool. Every motion or keeping upon the feet increases the urging to stool. ఏ చిన్న మూమెంట్ అయినా increases the urge to stool. So that some would think of it as a diarrhea only in the daytime. పెట్రోలియంలో కూడా ఇలాంటి ఫీచర్ ఉంది, బట్ విత్ పెట్రోలియం, no matter how much he moves about in the night, he will not have a stool, but we will have all sorts of stools in the daytime. A differentiation should a night కదిలినా సరే he will not have a movement aggravation ఉండదు బేసిక్ గా పెట్రోలియంలో. సో అది చెప్తున్నారు. Diarrhea, putrid, smelling like old cheese, very offensive smell, old cheese లాగా ఉంటుంది. Brown, thin,
fecal stools. Color of the stool yellow, mushy, and also brown and thin. Sometimes chronic bryonia patients will diet themselves, eating only liquids, avoiding solids, and yet the food will come right through the next morning, almost undigested lienteric stools. And basically undigested food ఉంటుంది. Liquids diet చేసినా సరే he has the urge followed by copious pasty evacuations, involuntary stools while asleep, burning of anus with every passage. This is especially at night if he moves. Involuntary stools while asleep antunnadu kani again movement undal akkada. But motion is more common in the daytime and every motion will bring on the urging to stool. That is about the stools and the rectum. ఒకటి మార్క్ డ్రైనెస్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి no urge or there is urge without any result. Hard feces, yellow mushy cornmeal like stool with mucus, or there is brown putrid stool. But brown offensive thin fecal stools అని చెప్పారు కదా. And involuntary stool if there is a movement in sleep. Urine. There are plenty of urinary symptoms in this remedy. Inflammatory condition of the kidneys, pinkish urinary deposits, uric acid crystals, urine profuse. Whenever he strains himself in lifting or any unusual motion, there is pain in the kidneys. ఏదైనా లిఫ్ట్ చేసినా ఏదైనా అన్యూజువల్ మోషన్ ఎక్కువ మూమెంట్ ఇచ్చినా సరే there is pain in kidneys. A rousing up of congesting and long lasting pain. It's a gouty constitution with kidney troubles, so that after overheating or overexertion, he gets pain in the back. Movement పెరుగుతున్న కొద్దీ ఓవర్ హీట్ అయ్యి ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. Pressure to urinate and involuntary discharge of urine. Burning in urethra when not urinating, relieved by passing urine. Kantaris lo while urinating burning pain ఉంటుంది. అదే బ్రయోనియాలో పెయిన్ నార్మల్ గా ఉంటుంది, యూరిన్ విల్ రిలీవ్ ద పెయిన్, రైట్? సో దట్ I think this is the main point ikkada. Then going to the female organs. There are many symptoms of the female sexual organs of great interest. Painful menstruation, dysmenorrhea, pain in the ovaries at the menstrual period. Every menstrual period is associated with marked congestion of the ovaries with sensitiveness to touch. Abdominal right hypochondrial pain lo kuda we saw sensitiveness and tenderness kada. Uterus is sore, hypogastrium is tender, inflammation of the uterus, burning pain mostly in the body or fundus of the uterus. Bryonia patient is subject to amenorrhea or the flow of suppressed or the flow is suppressed upon the slightest provocation. Amenorrhea ante flow skip cycle skip avadam. If she becomes overheated from exertion, such as from ironing or washing a few days before the menstrual period, it will be suppressed and the next time she will have a harder time than ever. Ironing and washing, what do? They make you overheated, right? And they are tedious tasks kada. Exertion from overheated, దాని వల్ల సప్రెస్ అవుతుంది. In young plethoric women, after violent exertion, these complaints come on in that way. Violent exertion, then scanty urine. ముందు urine scanty అవ్వడం, then suppression లోకి వెళ్ళడం. Soreness of the abdomen, but the flow does not come or is postponed a good many days after violent exertion.
scanty urine and suppression of menses in plethoric girls. From overexertion and becoming overheated, threatened abortion. It also has threatened abortion in such cases due to overexertion. In inflammation of the breast and stopping of the milk flow in the lying in period. On lying down. So there is inflammation and milk flow stop అవుతుంది. Bryonia must be consulted. In milk fevers and pains and swellings of the breast, Bryonia is best suited. Milk fever, nursing mothers కి వచ్చే ఫీవర్స్ లో ఆ పెయిన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ బ్రయోనియా. అగైన్ మొడాలిటీస్ అవన్నీ చూసుకోవాలి. డ్యూరింగ్ కన్ఫైన్మెంట్ ఎ ఉమెన్ బికమ్స్ ఓవర్ హీటెడ్ అండ్ న్యాచురల్లీ పర్స్పైర్స్. డెలివరీ టైంలో ఉమెన్ బికమ్స్ ఓవర్ హీటెడ్ అండ్ స్వెట్ వస్తుంది. Just at the close of it, at the delivery takes place. If the nurse and the doctor does not observe and throws more clothes over her, or at least keeps the room warm enough, there will be a sudden suppression of sweat and then will bring on the milk fever and other febrile symptoms. A nurse observe చేయకుండా if she keeps covering her with more clothes, అది ఇంకా overheat చేసి ఆ వచ్చే స్వెట్ని కూడా పర్స్పిరేషన్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది, విచ్ విల్ కాజ్ ద మిల్క్ ఫీవర్. ఎందుకు వచ్చింది మిల్క్ ఫీవర్ అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అక్కడ. థ్రెటెండ్ పెరిటోనైటిస్ ఫ్రమ్ సచ్ కాజెస్, గనోరియల్ ట్రబుల్స్, ఓల్డ్ rheumatic troubles, pains or aches, if made worse from the slightest motion. If due to septicemia rather than to suppression of the sweat, very commonly a deep acting remedy is required. In inflammatory conditions of the breast, one of the most striking thing is the stony hardness of the breast, hardness and heaviness. A stony hardness, heaviness అనే features కూడా ఉండాలి. Bryonia is often suitable for inflammation of breast at other times, heaviness and hardness prior to menstruation. ఒకటి heaviness, hardness ఉండడం and prior to menstruation. Now respiratory symptoms. Then we come to the respiratory tract again, which we have only hinted at, and here we have a tremendous study before us. Very commonly, the bryonia conditions commence with a cold. Mostly cold to start out the ailments. It may be at the first loss of voice with rawness in the trachea, great soreness in the chest, dry hacking cough as if chest would burst from coughing. So, chest ekkada burst అయిపోతుందన్న feeling తో they hold their hands on the chest. Bryonia patient sits up and holds the head or holds the chest, presses both hands upon the chest when coughing. చెస్ట్ మీద హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. అది ఎక్కువ కదిలితే పెయిన్ పెరుగుతుందనే ఫీలింగ్ తో. ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద చెస్ట్ వుడ్ ఫ్లై టు పీసెస్ వెన్ కాఫింగ్. పెయిన్ ఇన్ ద చెస్ట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, బట్ మోస్ట్లీ ద రైట్ సైడ్ కి పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అన్ని రైట్ సైడెడ్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తున్నాం కదా. ఇట్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ రైట్ సైడెడ్ రెమెడీ అని చెప్పలేదు, బట్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్, లైక్ లివర్ లో కూడా మనం రైట్ హైపోకాండ్రియల్ రీజియన్ చూసాము. Bryonia prefers the right side when the condition is pneumonia. అది కొన్ని ఎలిమెంట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి, బట్ న్యూమోనిక్ కండిషన్స్ లో బ్రయోనియా సో రైట్ సైడ్ వస్తుంది అంటే వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ బ్రయోనియా అండ్ న్యూమోనియా. We see a patient who has first a cold and the cold has traveled down the air passages with hoarseness and rawness in the chest and cough. The cough shakes the whole body, then comes a hard chill. Cold తో స్టార్ట్ అయ్యి రానెస్ ఇన్ ద చెస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అంతా డ్రై అయిపోయి కాఫ్ షేక్స్ హిమ్.
దగ్గినప్పుడు మొత్తం మనిషి కదులుతూ ఉంటాడు, చెస్ట్ మీద చేయి పెట్టుకొని ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాడు, అగ్రవేషన్ ఉందని. అండ్ దెన్ కమ్స్ ఎ హార్డ్ చిల్, ఇట్ ఎండ్స్ విత్ ఎ చిల్. ఈజ్ నౌ డౌన్ ఇన్ బెడ్. అందుకే ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ నోట్ చేసుకోవడం కూడా మనకి కొంత హెల్ప్ అవుతుంది. ఈజ్ నౌ డౌన్ ఇన్ బెడ్ అండ్ వెన్ ద ఫిజిషియన్ సీస్ హిమ్, he sees the state of inflammation and knows the meaning of it, and listening confirms the diagnosis of pneumonia. The patient cannot move hand or foot. Pain is mostly in the right lung. He is compelled to lie on the right side or back and dreads motion. Compelled to lie on the right side ఎందుకు? పెయిన్ ఎటుంటే అటు pressure amelioration. Sometimes the pleura is involved and we have sharp pains. Every respiration causes intense pain, whether it is pleuropneumonia or a simple pneumonia. But we see the Bryonia patient lying upon the side that is affected, upon the painful side, in order to diminish the motion that respiration causes. ఊపిరి పీల్చుకోవడం వల్ల వచ్చే మోషన్ ని కూడా తట్టుకోలేదు. And every often he will have a hand under it to see if he cannot hold it still. చేయి పెట్టుకొని రెస్పిరేషన్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టుగా ట్రై చేస్తాడు బికాస్ ఆఫ్ ద పెయిన్. With Bryonia, the expectoration is of reddish tinge, is rusty, and if you have this symptom and the right side is affected, it is strongly Bryonia. Reddish, rusty expectoration ఉండడం, right side pneumonia ఉంటే, then it is Bryonia. There are few medicines that look somewhat like Bryonia. For instance, in case of high fever, intense heat, great excitement, and consider the rapidity with which the trouble came on involving the left side, and in the pan you see the sputum, bright red color, then it's aconite. Rapidity, suddenness ఉండడం, violence ఉండడం, great intense high fever లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే దెన్ విత్ బ్రైట్ రెడ్ బ్లడ్ స్ఫుటం ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎకోనైట్. If the liver is involved, there is fullness in the side, stitching pains over the liver, and the face is yellow. It is not possible for Bryonia to be indicated, for it has things but with pain very severe, continually going from the front to back through the right shoulder blade. అప్పుడు ఈ రైట్ షోల్డర్ బ్లేడ్ లో వచ్చే పెయిన్ లో చెలిడోనియం ఇండికేట్ అవుతుంది. These comparisons may be carried out indefinitely, but the study of Bryonia as to the respiratory apparatus is a wonderful one. With these colds that end in loss of voice, bringing tickling in the larynx with a constant cough, harshness and loss of voice in singers లో ఎక్కువగా ఇండికేట్ అవుతుంది. లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ ఎండ్, ద కోల్డ్ దట్ ఎండ్స్ విత్ లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ అన్నట్టు చూడండి. లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ ఉంటుందని చెప్పలేదు, ఎండింగ్ విత్ లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ అండ్ దెర్ ఈస్ టిక్లింగ్ ఇన్ లారెన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మొడాలిటీస్ మ్యాచ్ అయితే బ్రయోనియా ఇండికేట్ అవుతుంది. గ్రేట్ సోర్నెస్ ఇన్ ట్రాకియా, rawness and tightness in the trachea, even suffocation like phosphorus. A breathlessness, a suffocation ఉన్నప్పుడు we compare it with the phosphorus. The Bryonia breathing is painting and very rapid. Little short rapid breaths due to the fact that deep breathing increases the pain. Short rapid breaths తీసుకుంటారు. The patient desires to breathe deep and wants deep breathing. They want to deep breathe but needs deep breathing, but it will hurt him. Constant disposition to sigh, but cannot because it hurts him so. Shortness of breath, suffocation, asthma, asthmatic attacks,
from becoming overheated. Asthma is worse in a warm room, wants cool air to breathe. Dry spasmodic cough, whooping cough, shaking the whole body. Cough compels him to spring up in bed involuntarily. Painful cough with difficult breathing. Cough ఉన్నప్పుడు లేచి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది with difficulty breathing and it shakes his whole body. ఎక్స్పెక్టరేషన్ టఫ్ గా వస్తుంది, అంత ఈజీగా రాదు. చాలా కాఫ్ చేసిన తర్వాత రస్టి స్ఫుటం వస్తుంది. ఇది కూడా ఒక డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్. కొన్ని డ్రగ్స్ లో ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఈజీగా వస్తుంది, అలా బ్రయోనియాలో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఎక్స్పెక్టరేషన్. కాఫ్ ఈవినింగ్ అండ్ నైట్ విత్ డ్రై కాఫ్. A great deal of the rest of Bryonia as we go over it is repetition. If you will only read the text carefully and make the application of what has been said, you see the general character and idea of the remedy, you see the image and you will fill it out for yourself. What is the general idea of Bryonia? Movement aggravation, keeping still amelioration, open air amelioration. Again, there are opposite modalities. Abdominal region, stomach region lo matra they need warmth. Overexertion, overheated వల్ల వచ్చే హీట్ వల్ల కూడా దేర్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బ్రయోనియా ఓవరాల్. కొన్ని కంపారిజన్స్ రాసానండి, చూద్దాం. ఈ షీట్ లింక్ ఉంది కదా అందరి దగ్గర, రఫ్ నోట్స్ ది. డ్రగ్ కింద ఇంకొక సబ్ ట్యాబ్ లాగా ఉంటుంది. ఎక్కువ కంపారిజన్స్ ఉన్న వాటికి మాత్రమే ఇలా లిస్ట్ చేశాను. మనం స్టార్టింగ్ లో చూసిన కంపారిజన్స్, బ్రయోనియా కంప్లైంట్స్ డెవలప్ స్లోలీ అండ్ కంటిన్యూస్, రెమిటెంట్ అండ్ ఒకేషనలీ ఇంటర్మిటెంట్. ముందు ఇంటర్మిటెంట్ గా స్టార్ట్ అయ్యి రెమిటెంట్ లోకి వెళ్ళి స్లోగా దే బికమ్ కంటిన్యూస్ లైక్ ద టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్. ఇగ్నిషియా, ఎకోనైట్ అండ్ బెలడోనాతో చూస్తే ద స్పీడ్ అట్ విచ్ ద ఆన్సెట్ తో సడన్నెస్ మొడాలిటీస్ చూసుకుంటే మనకి కంపారిజన్ తెలుస్తుంది. డెలీరియంలో ఏమంటాడు, గో అవే అండ్ లెట్ మీ గో హోమ్ ఇస్ ద మెయిన్ వర్డ్. ఐ వాంట్ టు గో హోమ్ అనొచ్చు, ఆర్ లెట్ మీ గో హోమ్ అనొచ్చు. అంత ఇట్స్ అ లో టైప్ ఆఫ్ డెలీరియం, జస్ట్ మటరింగ్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ వైలెంట్ యాజ్ బెలడోనా అండ్ స్ట్రామోనియం. టాయ్స్, ఇన్ఫాంట్ చైల్డ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, హీ థ్రోస్ ద టాయ్, హీ లాస్ట్ ఫర్ ద టాయ్, అది తీసుకొచ్చినప్పుడు హీల్ థ్రో ఇట్ బ్యాక్ ఎట్ యూ. అదే క్రియోసోటమ్ క్యామమిల్లా చైల్డ్ లో క్రియోసోటమ్ చైల్డ్ విల్ థ్రో ఇట్ ఆన్ ద ఫేస్, ఊరికే అలా పడేయడం కాకుండా మొహం మీద పడేస్తాడు. అది క్యామమిల్లా చైల్డ్ అయితే అది పడేసి కొట్టడం కూడా. ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్, ఆపోజిట్ మొడాలిటీస్ కూడా చూసాం కదా. ద వన్ ఎక్సెప్షన్ బ్రయోనియా ఈస్ పెయిన్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ దో హీ డజంట్ వాంట్ టు మూవ్, హీస్ కంపెల్డ్ టు మూవ్, లేచి, బట్ వెన్ హీఈస్ మూవింగ్ ఈజ్ నాట్ అమిలియోరేటెడ్, అప్పుడు కూడా హీఈస్ స్క్రీచింగ్ విత్ పెయిన్. అదే రూస్టాక్స్ లో హీస్ కంఫర్టబుల్ కదా మూవింగ్, ఈ పెయిన్ అమిలియోరేషన్ ఉంటుంది, ఈస్ హ్యాపీ టు యాక్చువల్లీ మూవ్. Then child sleeps quietly with windows open, open air amelioration, which is also in Apis and pulsatilla. Apis లో థర్స్ట్ ఉండదు, అలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ చాగ్రీన్, హ్యూమిలియేషన్. చాగ్రీన్ అంటే బీయింగ్ హ్యూమిలియేటెడ్, అందరి ముందు నన్ను ఏదో అన్నారు, ఎంబారస్, హీ గెట్స్ ఎంబారస్డ్ ఈజీలీ, దానివల్ల వచ్చే హెడ్ ఏక్స్. అది స్టాఫ్సెగ్రియాతో కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. స్టాఫ్సెగ్రియా ఇస్ మోర్ ఎ క్రానిక్ డ్రగ్. బ్రయోనియా హ్యాస్ డిజీనెస్ అండ్ డిజీనెస్ ఇస్ వర్స్ ఇన్ వార్మ్ రూమ్. డిజీనెస్ కంపారిజన్ లో లైకోపోడియం అండ్ ఇగ్నిషియా చూసాము. లైకోపోడియంలో అగైన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫ్లాటులెన్స్. ఇగ్నిషియాలోనేమో దెర్ ఇస్ హెవీ వీక్నెస్, సడన్ వీక్నెస్ ఇన్ ద గర్ల్ బిఫోర్ షీ ఫెయింట్స్.
Again, a liver region లో వచ్చే sensitive pain. We compare it with chelidonium. Chelidonium లో it goes to the right shoulder blade. Picking of lips. Children లో they pick lips. It's also compared to oron-triflinum. Oron-triflinum లో they bore the finger in the nose and pick lips even if it's bleeding అవుతున్నా సరే లాగుతూ ఉంటారు. ఆరం ట్రిఫిల్నం అంటే రెండు కంటిన్యూస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దే కెన్ పిక్ ఏదైనా ఒకటైనా కానీ ఒక్కోసారి ఏళ్ళు పీకుతా ఉంటారు ఆ స్కిన్ ఫింగర్ టిప్స్ మీద, అట్లా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే ఓకే. సమ్ కంపల్షన్ టు పిక్ సంథింగ్. దెన్ డయేరియా ఓన్లీ ఇన్ ద డే టైమ్, అది పెట్రోలియం తో కంపేర్ చేస్తాము. వెరస్ పెట్రోలియం మూమెంట్ అగ్రివేషన్ ఉండదు. యాజ్ మచ్ యాజ్ దే మూవ్ ఎట్ నైట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టూల్ ఎట్ నైట్ అన్లెస్ బ్రయోనియా కదిలితే నైట్ స్టూల్ కూడా, ఇన్వాలంటరీ స్టూల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ బ్రయోనియా అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ బ్రయోనియా? ఇంకొకటి ఇక్కడ కంపారిజన్ లో క్యామమిల్లా బ్రయోనియా నైట్ 9 PM అగ్రవేషన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఉంటే క్యామమిల్లా 9 AM ఒక్కోసారి దట్ కెన్ హ్యాపెన్. ఊరికి నేను డౌన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇది ఇన్ఫాంట్ సెక్షన్ కదా. నైన్ AM కదా. ఓకే, ఇంకా సో ఓవరాల్ డ్రగ్ పిక్చర్ అయితే మనకి మూమెంట్ అగ్రివేషన్ ఇస్ ఈవెన్ ద స్లైటెస్ట్ మూమెంట్, ఈవెన్ దే రోలింగ్ ద ఐస్ కానీ, హెడ్ కొంచెం మూవ్ చేయడం కానీ, డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవడం కానీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ మూమెంట్ అగ్రవేట్స్ దర్ పెయిన్స్. ఓవర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల, ఓవర్ ఎగ్జర్షన్, ఐరన్ చేసే యాక్టివిటీ వల్ల, వాషింగ్ క్లోత్స్ వల్ల బాడీ ఓవర్ హీట్ అయ్యి ఎయిల్మెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ ఇరిటబిలిటీ వెన్ డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ బ్రయోనియా. So that is Bryonia అండి. Any questions? All good? Okay. Rhustox లోకి వెళ్దామా? Modalities. The complaints of this remedy come on from cold, damp weather, from being exposed to cold, damp air when perspiring. స్వెట్ వచ్చినప్పుడు కోల్డ్ డ్యాంప్ ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం, ఆ ఏరియాలో అలాంటి చోట ఉండడం వల్ల వచ్చే సప్రెషన్స్ వల్ల రూస్టాక్స్ ఎలిమెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో బేసికలీ గెటింగ్ వెట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ గెటింగ్ వెట్ ఇన్ దోస్ ప్లేసెస్, అలాంటి ఎలిమెంట్స్ వల్ల స్టార్ట్ అయ్యే కంప్లైంట్స్. Patient is sensitive to cold air and all his complaints are made worse from cold and all are better by warmth. ఇది బ్రయోనియాకి ఆపోజిట్ డ్రగ్. In a general way, the aching pains, the bruised feeling over the body, restlessness throughout the limbs, and amelioration from motion are features that prevail throughout the conditions of Rhustox. Movement amelioration, rest aggravation. While he is better from motion and better from walking, if he continues to walk, he becomes exhausted. Even though
వాకింగ్ అమిలియరేషన్ ఉన్నా సరే ఎక్కువసేపు వాక్ చేస్తే మళ్ళీ ఎగ్జాషన్ వస్తుంది. ఎనీ కంటిన్యూడ్ ఎగ్జర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ మైండ్ exhausts Rhustox, not just physical but also mental. So continuous exertion unte that will also cause him exhaustion. He suffers from rheumatic condition. Idi gouty constitutions ki suit aye remedy. With pains in bones, lameness in muscles, lameness in tendons, ligaments, and joints from suppression of sweat from being chilled. Causation ఏంటి ఇక్కడ? Sweat suppression ఉన్న getting chilled. Getting wet అని కూడా ఉండాలి. So these occur with or without fever. Rhustox is suitable in old chronic rheumatic conditions. He is stiff, lame, and bruised on first beginning to move. Stiffness ఉంటుంది ఫస్ట్ మూమెంట్, కూర్చొని లేచేటప్పుడు ఆ ఉండే ఫస్ట్ మూమెంట్, ఫస్ట్ ఫ్యూ స్టెప్స్, there is some kind of stiffness in his limbs. This passes off on becoming warm up, but soon he becomes weak and must rest. Then comes the restlessness and aching and uneasiness, which drives him to move and which again makes him better. But soon he becomes weak, and these continue so that he is never perfectly at ease and never finds rest. కూర్చుని లేచేటప్పుడు కొంత డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది. కొన్ని స్టెప్స్ వేసాక కొంచెం కొంచెం వార్మప్ అవుతుంటే హీల్ గెట్ ద రిలీఫ్ అండ్ హీస్ మూవింగ్. బట్ ఆ కంటిన్యూస్ ఎగ్జర్షన్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ హీ ఫైండ్స్ వీక్నెస్. సో ఇట్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ హిమ్. హీస్ నెవర్ ఎట్ ఈజ్ అని చెప్తున్నాడు కదా. Inflammation of glands and of the mucous membranes, inflammation of the muscles, cellulitis of the pelvis, of the neck, glands with much swelling, inflammation of the skin that becomes erysipelatous, red color veiny look ఉంటుంది erysipelas అనేది. You can look. సో ఇలా రెడ్నెస్ ఎర్సిపేల్స్ అంటారు, అలా వస్తుంది ఫేస్ మీద. పర్పుల్ pitting upon pressure with large blisters that fill with serum, sometimes bloody. ఎరిసిపెలస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాడు. There will be large blisters that look bloody. It has abscesses and carbuncles and vesicular eruptions. Carbuncles అంటే పుండు లాగా, రాచపుండు అంటారు కదా అలా. abscesses, boils, carbuncles. Inflammation of glands that are hot and very painful. వేడిగా ఉంటాయి, పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటాయి. They're hot and end in separation, ending in pus formation ఉంటుంది. Abscesses of the axillary glands and of parotids. Scrofulous inflammation of the glands of the neck and lower jaw. Inflammation of periosteum and of the bones. Periosteum ante organs ni cover chese skin, the outer layer ni periosteum antaru. Scrofulous and rickety affections. The prominent projections of bones become sore to touch. బోన్ ని కవర్ చేసే స్కిన్, ఆ పెరియాస్టిక్ ఏరియా అంతా సోర్గా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ద చీక్ బోన్స్. ఇట్స్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ పీరియాడికల్. ఇట్ హ్యాస్ క్యూర్డ్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ and often in remittent fevers and more useful in continued fevers in low form of typhoid. So basically glandular inflammation ఉంటుంది, end లో pus formation ఉంటుంది, and it's painful to touch. బోన్స్, చీక్ బోన్స్ అలా బోన్ కవర్ చేసే పెరియాస్టిజం లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎరిసిపెలస్ వెసిక్యులర్ ఫేసెస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా ఉంటుంది. Pains. The pains that run through Rhustox are aching, tearing, and bruised pains.
దెబ్బలు తగిలినట్టుగా అలాంటి సెన్సేషన్ ఉంటుంది. ఏకింగ్, tearing and bruised. Often attended with numbness and paralytic weakness of limbs. Numbness కూడా ఉంటుంది. It has paralysis of the limbs with loss of sensation. In infantile paralysis, Rhustox is a common remedy. Infants లో వచ్చే paralysis లో. So the nurse, అది ఎలా వస్తుందో చెప్తున్నాడు. The nurse girls at the present time often bring on in the child this paralytic conditions and spinal paralysis. Nurse చేసే mistakes వల్ల a paralysis రావచ్చు. What is it? The nurses take the infants to a park, take them out of their carriage and put them down upon the cold, damp ground. And in a few days, child comes down with infantile paralysis. Getting damp, wet places లో బేబీని పెట్టడం వల్ల వచ్చే ailments. Rhustox will cure these cases because the symptoms take the Rhustox type. Hemiplegia, especially of the right side, twitching of the limbs and muscles, twitching, and it has cured chorea brought on from taking a cold bath. ఒకటి infantile paralysis by putting the child in a cold damp place, and twitching and of limbs and muscles, jerks వస్తాయి కదా అలాంటి వాటిల్లో, అండ్ కొరియా అంటే ఇన్వాలంటరీ డాన్స్ లాంటిది, బట్ మూమెంట్స్, బేసికలీ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్, దే హ్యావ్ నో కంట్రోల్. కోల్డ్ షవర్ తీసుకోవడం వల్ల స్టార్ట్ అయ్యే ఎయిల్మెంట్ అది. And symptoms of Rhustox. Most of the mental symptoms are those which prevail during low form of fever in typhoid. There is the incoherent talking and answering hastily. Incoherent గా meaningless గా మాట్లాడడం, హేస్టీగా ఆన్సర్ చేయడం, and there is anxiety, apprehension and fear, intense fear at night. Complaints of Rhustox often come on at night. Aggravation ఉంటుంది. Especially mental symptoms are worse at night. Delirium is worse at night. Again, ఇక్కడ low form of delirium ఏ ఉంటుంది. Fears and anxieties are worse at night. The chronic mental symptoms of Rhustox are despondency, mental prostration, inability to sustain the mental effort. ఎక్కువ mental effort కూడా aggravation ఇస్తుంది. Disgust for life and thoughts of suicide. He also has suicidal thoughts. Especially what he wants to do అంటే he wants to drown himself, నీళ్ళలో మునగాలనుకుంటాడు. That's his idea of suicide. Yet he has fear of death. Even though he has the desire to die, he does not have the courage to commit suicide. అలాగని చెప్పి he will never go and attempt it. In many instances, he is filled with suicidal thoughts, sadness and weeping, yet he knows not why. తెలియకుండా సడన్ గా థాట్స్ స్టార్ట్ అవడం, వీపింగ్ ఉండడం, బట్ ఎందుకు అంటే he cannot answer. Irritability and anxiety as if he had met with some misfortune. తనే ఊహించుకుంటాడు. apprehension అని చెప్పారు కదా, యాంగ్జైటీ అండ్ apprehension. సో హీఈస్ జస్ట్ ఇమాజినింగ్ ఏదో సాడ్ ఈవెంట్ అయినట్టు, మిస్ఫార్చ్యూన్ జరిగినట్టు, రెస్ట్లెస్ అయిపోయి, యాంగ్షియస్ అయిపోయి, నర్వస్ అయిపోయి, అలాంటి డిస్పోజిషన్ ఉంటుంది. ఇన్ అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ కంప్లైంట్స్. కోల్డ్స్ సెటిల్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ అండ్ లిమ్స్. జస్ట్ నోస్ లో రెస్పిరేటరీ కాకుండా ఎంటైర్ బాడీలో it will settle. He is full of dizziness as if intoxicated, staggers when walking. నడిచేటప్పుడు స్టాగరింగ్ అంటే పడిపోయేటట్టు, షేక్ అవడం అటు ఇటు. దట్ ఇస్ బేసిక్ గా మైండ్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా లేవు స్టాక్స్ లో. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ, అప్రిహెన్షన్, ఫియర్ అండ్ సూసైడల్ థాట్స్ వేర్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద కరేజ్.
head. Headaches are commonly such as occur in fevers, in rheumatism, and in inflammation of the bladder. Headache is more like a concomitant Rhustox లో. So rheumatism ఉన్నప్పుడు, inflammation of the bladder ఉన్నప్పుడు, or in the fevers. Brain feels loose or there is an undulating feeling in the head. Pain in the head as if brain was torn. Stupefying headache with buzzing in the ears. Ears లో ringing or buzzing ఉంటుంది. Stitching pains in the head. Feeling as if the parts were screwed together. Feeling as if the brain were pressed. Muscles of the head are sore. సో ఆ సెన్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఒకటి బ్రెయిన్ లూజ్గా ఉన్నట్టు తలలో, బజ్జింగ్ ఇన్ ద ఇయర్స్, స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్, పార్ట్స్ స్క్రూ చేసినట్టుగా టైట్గా అదొక రకమైన ఫీలింగ్. బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రెస్డ్, నొక్కుతున్నట్టు, విత్ సోర్ మజిల్స్. Periosteum of the cranium is sore to touch. Periosteum of cranium. Which part is this? Outer layer of the skull bones. Periosteum is basically what skin that covers. So it's outer layer anta sore ga untundani చెప్తున్నాను. Cranium అంటే ఆక్సిపుటల్ outer skin layer అంతా sore గా ఉంటుంది. Cranial bone అంటే ఈ ఆక్సిపుటల్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. స్కల్ అన్నట్టుగా. Pain in the back of the head ameliorated by holding the head backwards. వెనక్కి వంగితే బాగుంటుంది amelioration. Tingling in the scalp. Rush of blood to head, humming in the ears, formication in the scalp. Pulsating headaches, meningitis with high fever, great restlessness with Rhustox symptoms. Cerebrospinal meningitis with anxiety and restlessness. Meningitis fevers low. They have these headaches. Restlessness to accompany ayi untundi. Ameliorated by motion, aching in the bones. Eruptions upon the scalp, very sensitive to touch. Scalp sensitive to touch. It's very sensitive on the side lane arm. Tearing, drawing pains in the periosteum of the head. Drawing ante lagada. So tearing and drawing pains. Pressure in the bones of the skull as if screwed together. From every exposure to cold, damp weather or from suppressing the sweat upon the head comes pain in the head, rheumatic headaches. Causation which cold, damp weather and suppression of sweat, which comes in the head and with rheumatic headaches. Headaches are worse from wetting the hair. Head bath, cold water bath kuda will cause them headaches. Vesicular eruptions upon the scalp, erysipelas of the scalp with large blisters. Eruptions upon the scalp that separate. Scalp lo eruptions రావడం, blisters లాగా ఉండడం, and pus formation. It is a very useful remedy in treatment of eczema of the scalp and infants లో వచ్చే scalp eczema లో యూజ్ అవుతుంది. Herpetic eruptions upon the scalp. Herpetic eruptions on the scalp. So eruptions లో యూజ్ చేస్తాము. Headaches which are associated with the fever and rheumatism లో యూజ్ చేస్తాం. Inflammation of the eyes in rheumatic subjects from exposure to cold, damp weather, from suppressing the perspiration with restlessness and fever. Along with rheumatic fevers వచ్చినప్పుడు eye inflammation కూడా ఉంటుంది. How is that? Pustules upon the cornea, photophobia, separation of the eyes లోంచి పస్ లాగా రావడము, photophobia, light
బాదర్ చేయడము, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద ఐరిస్ ఆఫ్ ద rheumatic character. There is much swelling and eyes are closed from swelling. కంట్లో కూడా స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది. Very acute conjunctivitis, hemosis, eyes red and aggravated in the morning, scrofulous inflammation of eyes from becoming cold. Lids are red and oedematous. Pains in the eyes are worse from moving the balls, especially the bruised pain. Paralysis of the muscle of eyeball, the result of rheumatism and exposure to the cold, or from getting the feet wet. Any kind of getting wet ailments Rhustox లో ఉంటాయి. ఫీట్ వెట్ అయినా, రెయిన్లో వర్షంలో తడిచిన, కోల్డ్ బాత్ చేసిన వాళ్ళకి ఎయిల్మెంట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. Red eyes and lacrimation, erysipelas of the lids, paralysis of the upper lids. The lids are agglutinated in the morning. అంటే కళ్ళు అంటుకుపోతాయి పొద్దున్న లేచినప్పుడు. With copious purulent mucus discharge. The Rhustox patient is subject to stys on the lower lid, neuralgia in the eyes. So, ears lo neuralgia in the ears, erysipelatous inflammation of external ears with vesicles, inflammation of the parotid gland. Erysipelas inflammation ఉండడం, ears లో buzzing ఉండడం, inflammation of parotid gland. Parotid gland కూడా we can see. చీక్ దగ్గర ఉండేది, నెక్ అండ్ చీక్. నెక్, parotid అని రెండు ఉంటాయి కదా. సో parotid వచ్చేసి నెక్ది carotid అనుకుంటా. Parotid is ఇయర్ పార్ట్ వచ్చేది ఇది. carotid pulsation అంటాం కదా, అది నెక్ లో వస్తుంది. సో parotids are here, right beside the ear. Okay. So nose, hemorrhage from the nose, violent coryza. Nose is stopped up from every cold, great soreness in the nostrils. Discharge from the nose is thick, yellow, green, offensive mucus. Much swelling of the nose from erysipelas. Tip of the nose is red and sensitive. Nose is puffed and oedematous. Eruptions upon the nose and in the corners of the nose. Eczema of the nose and much swelling. So, coryza-lo hemorrhage ఉండొచ్చు, nose bleeds ఉండొచ్చు, soreness, discharges are thick yellow green with swelling. And the tip of the nose is red and sensitive. Tip of the nose is red. ఇదొక concomitant లా చూసుకోవచ్చు. And there is some eczema of the nose with much swelling. Face, erysipelas of the face with burning large blisters and rapidly extending inflammation, which becomes very purple and pits upon the pressure. Erysipelas of the face often extend from left to right across the face. Then pattern చెప్తున్నాడు ఎరిసిపేల్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఎరిసిపేల్స్ అంటే చూసాం కదా, రెడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లాగా ఉంటుంది ఫేస్ మీద. సో సో ఇన్ దిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అంతేనా, లెఫ్ట్ టు రైట్, యా, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అక్రాస్ ద ఫేస్. There is much burning, itching and tingling, delirium and high fever and a mental state referred to above. Again, ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండవు. హెడేక్స్, ఐ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇయర్ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇవన్నీ they are again associated with rheumatic fevers. Eczema of the face, chronic separation, separating eruptions of the face. Stiffness of the jaws, rheumatic conditions of the jaws and joints. Stiffness, the Rhustox is from Anacardiaceae family, where stiffness is a marked feature in those drugs. The corners of the mouth ulcerate.
fever, blisters, lips dry and parched and covered with reddish brown crust in typhoid fever with lips bleed. We have many symptoms of the mouth in connection with typhoid fever లో అల్సరేషన్స్ రావడం, కార్నర్స్ లో వచ్చే అల్సరేషన్స్, డ్రై అయ్యి లిప్స్ బ్లీడ్ అవ్వడము, రెడ్డిష్ బ్రౌన్ క్రస్ట్ ఫామ్ అవ్వడము, అండ్ ద టంగ్ ఈజ్ సో రా అండ్ బ్లీడింగ్. టంగ్ కూడా సోర్నెస్, రానెస్ అండ్ బ్లీడింగ్, బర్నింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టిష్యూస్ ఇన్ ద మౌత్, రెడ్ టంగ్. టంగ్ ఎలా ఉంటుంది? రెడ్ గా ఉంటుంది. టేస్ట్ ఇస్ ప్యూట్రిడ్ అండ్ మెటాలిక్ టేస్ట్ ఉండడము, టీత్ కవర్డ్ విత్ బ్లడ్, ఫీవర్ ఇన్ ద గమ్స్ with blood, blisters upon the tongue, and the whole mouth appears to be raw and sometimes bleeding. ఎర్రగా అల్సర్స్, బ్లీడింగ్ ఉంటాయి టంగ్ మీద. Mouth is dry and an accumulation of saliva and sometimes bloody saliva in the mouth, which runs from the mouth during sleep. In Rhustox, the thirst is often violent. Thirst violent గానే ఉంటుంది, but there is difficulty in swallowing solids from constriction of the throat, painful swallowing, inflammation of the throat, cellulitis of the throat, internal and external, with painful inflammation of the throat. So swallowing, they cannot swallow due to constriction, but they have violent thirst, enlargement of the neck, swelling of the glands of the neck. Neck is stiff. అది లిమ్స్ కావచ్చు, నెక్ కావచ్చు, మళ్ళీ స్టిఫ్నెస్ చూస్తాం. సో ద నెక్ is stiff, sometimes erysipelas inflammation of the parotids, neck greatly swollen. Rhustox has cured diphtheria with these symptoms, especially suitable for inflammation of the esophagus. When it is acute from swallowing corrosive substances, because of the extensive cellulitis, this substance cause, it makes the case like Rhustox. The remedy is very freaky. For instance, hunger without appetite. Hungry sensation ఉంటుంది, emptiness, all gone sensation లాగా, emptiness in the stomach without desire for food. Dryness of the mouth and throat with great thirst, unquenchable thirst for cold drinks, especially at night, with great dryness of the mouth. Yet the cold drinks brings on chilliness, bring on the cough. చల్లగా తాగాలని ఉంటుంది కానీ అది దట్ లీడ్ టు కాఫ్. సో ఫేస్ లో ఒకటి ఎరిసిపేలస్ న్యూరాలజియా ఉంది. ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సపరేషన్ కూడా ఉందన్నట్టున్నారు కదా. దెన్ కార్నర్స్ అల్సరేట్ అవుతాయి, కార్నర్స్ లో అల్సర్స్ రావడం, బ్లిస్టర్స్, లిప్స్ డ్రై అయ్యి క్రాక్ అయ్యి బ్లీడ్ అవ్వడము. అగైన్ ఇట్స్ ఆల్ కనెక్షన్ విత్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ చెప్తున్నాడు, దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. టంగ్ కూడా బ్లీడ్ అవ్వడం, బ్లిస్టర్స్ ఆన్ ద టంగ్, మొత్తం రెడ్ అపియరెన్స్, అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ థ్రోట్ వెన్ స్వాలోయింగ్, పెయిన్ఫుల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద థ్రోట్, నెక్ గ్లాండ్స్ లో స్వెల్లింగ్ రావడము, నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఉండడము. డిప్తీరియా కేసెస్ లో ఇలాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫేస్. పెయిన్ ఇన్ ద స్టమక్ అండ్ నాషియా. His desires are also strange. Desires oysters, cold milk and sweat. Aversion to meat. Rhustox has nausea and vomiting, bilious vomiting and nausea from drinking cold water. Nausea after eating with sudden vomiting. Inordinate appetite with inclination to vomit, worse at night and after eating. ఎప్పుడు అగ్రవేషన్ వస్తుంది? నైట్, ఒకటి నైట్ అగ్రవేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ అగ్రవేషన్. Pulsation in the pit of the stomach, gnawing pain in the stomach, fullness and heaviness in the stomach as from a load.
బరువుగా హెవీగా ఉంటుంది. ప్రెషర్ ఇన్ ద పిట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రేట్ వెయిట్, పెయిన్ ఇన్ ద స్టమక్ అండ్ నాషియా ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కోల్డ్ థింగ్స్, పెయిన్ ఇన్ ద స్టమక్ ఆఫ్టర్ ఐస్ క్రీమ్, నాషియా ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఐస్ క్రీమ్. ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాక వచ్చే నాషియాలో రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. Liver and abdomen. In the liver, there is swelling and tenderness on pressure, so that he cannot lie on the right lobe of the liver. Unlike bryonia, pain ఉన్న సైడ్ కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్ పడుకుంటారు. వెన్ దెర్ ఇస్ లివర్ స్వెల్లింగ్ టెండర్నెస్ ఉన్నప్పుడు he cannot lie on that side. Soreness is increased on beginning to move. Shooting pains in the region of the liver. In the abdomen, we have many complaints of Rhustox. Distended abdomen during typhoid fever. Extreme soreness of tissues of the abdomen to touch. Cannot bear any pressure sensitive to clothing. క్లోత్స్ వల్ల వచ్చే ప్రెషర్ కూడా తట్టుకోలేదు, అంత సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది ఆ ఏరియా. కోలిక్ పెయిన్స్ అండ్ వాయిలెంట్ కోలిక్ కంపెలింగ్ హిమ్ టు లై ఆన్ ద బ్యాక్ అండ్ డ్రా అప్ ద లిమ్స్. Colic pains ఉన్నప్పుడు he lies on his back and draws his limbs up. Inflammation of any of the tissues of the abdomen, peritonitis, enteritis, typhlitis, in different inflammatory tissues. Abdomen చుట్టూ ఉండే regions ఇవి. During these violent inflammatory conditions of the bowels, typhoid symptoms are likely to be present with involuntary stools. ఈ inflammations ఉన్నప్పుడు typhoid symptoms తో associated involuntary stools are also present. Inflammation and swelling of the glands of the abdomen and groin. With typhoid conditions, there is diarrhea, copious watery bloody stools or mushy stools, involuntary stools, frothy stools. Typhoid లో వచ్చే diarrhea. Which is worse during night and better during day. Involuntary stools with great exhaustion. It has fused cholera infantum of a low type and often useful in dysentery with bloody mucus stools. Violent tenesmus, tearing, pinching pains in the abdomen. Involuntary stools, dysenteric discharges which drives him out of the bed, sometimes as early as 4 o'clock. 4 o'clock aggravation, or as soon as he wakes up, the first moment lo వచ్చే aggravation. Hemorrhage of black blood from the bowels, shooting pains in the rectum, skewed hemorrhoids when there is great soreness and when they are internal or protruding after stool with pressing in the rectum. Hemorrhages ఉండడము, black blood రావడం bowels లో, shooting pain in the rectum with great soreness. That's about liver and abdomen. So, right lobe లో pain ఉండడము, soreness, tenderness associated with the typhoid fever, and the colicky pains, and then bowels, involuntary stools, 4 a.m. aggravation. Sorry, ఇందాక I was comparing bryonia. I'm waking up aggravation, but it's actually 4 a.m. aggravation only in Rhustox. Then we have finish చేద్దామా అండి, or should we stop at this point? బ్రేక్ అయితే బెటర్ ఏమో, మరి నాకైతే అట్లా ఉంది. Break, okay. We'll start back at the urinary symptoms next week in Rhustox. లోకా సమస్త సుఖినో. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎవ్రీథింగ్ ఓకే? యూ కెన్ రివిజన్కి యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు దిస్ డాక్యుమెంట్ అండి. రూస్టాక్స్ కూడా డాక్యుమెంట్ చేశాను. కీవర్డ్స్, కాజ్, జనరాలిటీస్, కంపారిజన్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని రూస్టాక్స్కి, నాట్ అ లాట్, బట్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ నెక్స్ట్ వీక్. ఈ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరు షేర్ చేసిన డ్రైవ్లో ఉన్నాయి కదండి?
అందులోనే ఉన్నాయి సార్. అన్ని ఓకే. సేమ్ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. మీరు ఒక ఫోల్డర్ లెవెల్ ముందుకు వెళ్తే కూడా మీకు ఇంకా చాలా కనిపిస్తాయి. ఆ లింక్ ఓకే. లోనే ఉంటాయి. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే సార్. వాసుదేవ్. వాసుదేవం. వాస్తవం.